light, you create very strong atmospheres and emotions. I'm Ben Busche. I was born in Munich, but I've been living for the last 20 years in Madrid now. I'm Miguel de Guzmán. I'm architect by formation, but working on photography and filmmaking. This is a site-specific installation for Leipzig. It's never been done before. Yeah, it's created according to the space and for this moment. It's not something that is brought from other places or previously built. They're bringing plastic materials mainly, translucent, transparent, the kind of material that can be part of a light installation. It's about playing with light. Every good project has to look after sustainability. This installation, with the participation of the activists and NGOs, has a special focus on it. We were asked to have an installation for Leipzig, which already has political content, but also focused on youth and on future. Alles, was in die Zukunft reicht, muss eigentlich unter Nachhaltigkeitsaspekten gesehen und thematisiert werden. Gerade Festivals oder Großveranstaltungen sich sehr gut eignen, sehr viele Personen, Menschen, Gruppen auch unterschiedlich zu erreichen. Gerade wenn es Stadtfeste sind, die auch unterschiedliche Altersgruppen erreichen können, da einfach eine sehr gute Möglichkeit ist, Themen zu platzieren, Diskussionen anzuregen und gleichzeitig auch transparent darüber zu sein, wie mit Klima umgegangen wird. Das sind so die ersten Schritte in die richtige Richtung. Wir hoffen sehr, dass wir viel Materialien vielleicht anbieten können, dass da nicht groß neu gekauft wird, um diese Installation zu bestücken. Wenn man näher rangeht, sieht man, ach Moment, das war ja mal dies oder jenes, mal ein Tetrapack oder eine alte Glühbirne oder eine alte CD. Und dann kommt so ganz automatisch, wie auch hier, wenn die Leute in die Halle kommen, dieses Denken, ah ja, vielleicht muss ich es ja gar nicht wegschmeißen, vielleicht kann ich ja auch mal was draus machen. Oder vielleicht bringe ich es zumindest irgendwo hin, wo wieder jemand was draus machen kann. The people that are working with plants are the ones that are recycling materials. So everyone has a different focus, of course, on the installation. And at some point, sort of, we try to mix it all together. What is interesting is to feel something. And then it's the same with music or literature or storytelling. It's like takes you from some state of mind to another state of mind, and then it changes. I would say that just come and see how do you feel and what do you think after you see the installation.